ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ኮንሴፕት ተመልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ኢንተርናሽናል ዲፔንደንሲ ሞዴል ነው ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ዲፔንደንሲ ቲዮሪ አንድ የኢኮኖሚክ ግሮዝ ቲዮሪ ነው ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ቲዮሪ ነው። ፕራይሜሊ ፎከስ የሚያደርገው ዋይ ፑር ካንትሪስ አር ፑር ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊሰጥ የሚችል አንድ የኢኮኖሚክ ግሮዝ ሞዴል ነው ማለት ነው። So this international dependency model examines historical and ongoing dynamic shaping the economic development and underdevelopment in the global south. So focus የሚያደርገው ምንድነው? ግሎባል ሳውዝ የምንላቸው ወይም ደግሞ ዲቨሎፒንግ ኔሽኖች ከዲቨሎፕድ ኔሽን ጋር ያላቸው ሪሌሽን አንኢኳል መሆን ወይም ደግሞ አንኢኳል ሪሌሽንሺፕ between the dependent the poor and the rich nation is one of the factor for their own underdevelopment in the global south የሚል አይዲያ የያዘ ሞዴል ነው ማለት ነው። So as the name indicates, dependency model የሚለው poor nation is in one way or in another way are dependent on the rich nation. So በአንድም በሌላ መንገድ በዲቨሎፐር ኔሽን ላይ ጥገኛ ስለሆኑ ለአንደር ዴቨሎፕመንት እንደ ምክንያት ሊወሰድ ይችላል የሚል የሞዴል አይነት ነው ማለት ነው። So let's see the main idea of this dependency revolution or the international dependency model. So the central hypothesis of this international dependency revolution posits that developing countries are entrapped in a relationship of dependency and dominance with the affluent nation. So there is an equal relationship between the dependent nation and the dominant nation, where the dependent nation is the global south, known as the developing nation, and the dominant is the affluent nation or the developed nation. So unequal relationship መኖሩ ወይም ደግሞ unequal relationship between the poor and the rich nation መኖሩ ለዲቨሎፒንግ ኔሽን ላለማደግ ምክንያት ይሆናል ብሎ ነው የሚወስዱት ማለት ነው የዲፔንደንስ ሪቮሉሽን። So this relationship whether intentionally exploitative or unintentionally neglectful actively perpetuates the existing global economic. So here the relation between the poor and the rich is either intentionally or unintentionally ነው ይችላል። So intentionally ሆነ unintentionally simply the gap between the rich and the poor እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። That is why poor countries are poor and rich countries are rich የሚሉት because of this unequal power unequal economic or power relationship between the rich nation and the poor nation. So ስለዚህ ይሄ ዲፔንደንሲ ቲዮሪ የሚለው ምንድነው? ሪች ኔሽን እና ፖር ኔሽን ኢኳል የሆነ ሪሌሽንሺፕ የላቸውም። The rich nation is dominant and the poor nation are dependent. That's why poor nation are still poor and the rich nation are rich የሚለው ያንን ማለት ነው። So poor countries are poor because of the unequal economic relationship between the dependent and the dominant nation. Or ደግሞ there is unequal relationship between the poor and the rich nation and that relationship whether intentionally or unintentionally damages the economy of the developed country, the developing nation or the global south. So የግሎባል ሳውዝ የምንላቸው ነው ደግሞ ዲቨሎፒንግ ኔሽን የምንለውን ኢኮኖሚ እየጎዳ ያለው ይሄ ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው። So ይሄ ዲፔንደንሲ ሞዴል እንግዲህ የመጣው ሂስቶሪካሊ rooted in critics of colonialism and imperialism. Dependency theory highlights how historical relationship laid the ground for ongoing inequalities. So the inequalities of today's poor nation and rich nation is attributed to because of the colonialism era. So በኮሎኒያሊዝም ምክንያት የመጣ ሌጋሲ still the difference between the poor and the nation ወይም ደግሞ the unequal economic hierarchy of the poor and the nation እንዳንድ ምክንያት ይቆጠራል ማለት ነው። So many developing countries were once colonies. So colonialism and imperialism created unfair relationship where colonies in a sense those developing nation provide raw materials, cheap labor, while the colonizers or the rich nation just control the trade and exploit the profit, right? So this colonialism creates the dependency and then the poor countries are still poor and the rich countries are rich. Second, there is unequal exchange. So the global economic system is structured to favor the developed nation, leading to unequal exchange of goods, capital and labor. So unequal exchange of trade exchange ወይም ደግሞ ግሎባል ሳውዝ እና ግሎባል ሳውዝ ትሬድ ሲያደርጉ አንኢኳሊ ነው ትሬድ የሚያደርጉ ማለት ነው። the trade between the rich and the poor countries are not fair.
where poor countries usually export cheap raw materials like coffee, cotton, oil, the mineral አይነት ነገር ኤክስፖርት ሲያደርጉ and import very expensive manufactured goods like machineries, electronics, and medicines. So this exchange benefits primarily the developed nation and drains wealth away from the developing one. So ይሄ unequal የሆነ trade relationship between the poor and the rich nation even and factor ነው for the under development of the global south or developing nation የምንለው ማለት ነው። so more of trade favor የሚያደርገው ለዴቨሎፐር ኔሽን ነው ማለት ነው። because developing ኔሽኖች ኤክስፖርት የሚያደርጉት ቺፕ የሆነ ሮ ማቴሪያል ነው where the return is very low ሪተርኑ በጣም ሎው ነው። but ኢምፖርት የሚያደርጉት ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ ጉድ ነው ማለት like ማኑፋክቸር ፊኒሽድ ያለቀላቸው ጉዶች ናቸው like ሜዲሲን፣ ኤሌክትሮኒክስ እና ሜሽነሪዎች ናቸው ማለት ነው። so ይሄ ፕሮፊቱን ሞር እየወሰደ ያለው ማለት ማን ግሎባል ኖርዝ ወይም ደግሞ ዴቨሎፐር ኔሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንደንሲ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። structural imbalance more of like the rules of the global economy set by the institution like IMF and World Bank or WTO, which is the World Trade Organization, mostly favor the rich nation. So ይሄ ግሎባል ኢንስቲትዩሽን ናቸው IMF እና World Bank እና WTO ፌቨር የሚያደርጉት ለሪች ኔሽን ነው ናቸው። ሩሉ those rules keep developing countries dependent. For example, just through debt ሊሆን ይችላል, through trade restriction or through structural adjustment program. So more of the structural the global institutions are in the favor of the developer nation. so ይህ ተቋማት የምንላቸው ግሎባል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ሞር ኦፍ ፌቨር የሚያደርጉት የትኛውን ፓርት ነው? ዴቨሎፐር ኔሽን ናቸው። so ዴቨሎፒንግ ኔሽኖችን በብድር ሊሆን ይችላል፣ ትሬድ ሪስትሪክሽን ሊሆን ይችላል or through structural adjustment program ሊሆን ይችላል ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። that is why the poor nation are poor የሚሉት ለዛ ነው ማለት ነው። so those factors contribute to the underdevelopment of the developing nation. so what is the general idea of this dependency, international dependency model is that the model argues that underdevelopment in poor countries is not simply due to internal problem, right? But rather it's the result of their historical and ongoing dependency on rich nation. So the problem for the underdevelopment of the poor countries የሚሉት እነዚህ dependency revolution ደግሞ international dependency model, the reason why poor countries are poor is because of either the historical dependency or the ongoing dependency on rich nation ነው. like historically it was colonialism, the legacy of colonialism still አለ ነው። currently ደግሞ through structural imbalance or unequal trade exchange still the developing nation are dependent upon the developing nation, and that's why poor countries are poor ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ unequal relationship either it is from the legacy of colonialism or from today's neocolonialism, still there is a gap between the poor and the rich nation, and that underdevelopment is primarily the result of external factors rather than internal problems. In other words, the global system is structured in a way that favors the global north and keeps the global south in a subordinate and dependent position, right? so ይሄ ግሎባል ኖርዝ የምንላቸውን ፌቨር ያደርጋል። የግሎባል ሲስተሙ ወይም ደግሞ የካፒታል ሲስተሙ ሞር ፌቨር የሚያደርገው ግሎባል ኖርዝ ነው ወይም ደግሞ ዲቨሎፕድ ኔሽን ነው። but it keeps that the developing nations or ደግሞ ግሎባል ሳውዝ የምንላቸው in a subordinate and dependent position ያስቀምጣል ማለት ነው። there are two major theories that explains this international dependency model. ሁለት ቲዎሪዎች አሉ like so the neoclassical dependency model የመጀመሪያው this is simply an indirect evolution of the Marxist analysis, and the model asserts that underdevelopment of the third world nations or the developing nation is the direct consequence of profoundly unequal international capital system. So even though most developing countries are politically independent today, there are still economically and politically controlled by developed nation through indirect means, right? So this is known as neocolonialism. So neocolonialism የምንለው ነገር አለ just today politically independent ቢሆኑ most of the African countries or developing nations are politically independent from the developed nation, but indirectly or economically they are dependent on the developed nation, and that system is known as neocolonialism ነው ማለት ነው። so neocolonialism የምንለው the indirect colonialism ነው ማለት ነው just
ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ኢንዲፔንደንት ቢሆኑ እንኳን ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው ዴቨሎፒንግ ኔሽኖች። ኤንድ ያ ዲፔንደንሲ ደግሞ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች እንዲያድጉ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ግን ስቲል ፑር እንዲሆኑ የሚያደርግ አይነት ሲስተም ነው ማለት ነው። ጀስት ላይክ ማርክሲስት አናላይዝ ነው። ጀስት አስ ወርከርስ አር ኤክስፕሎይትድ ኢን ካፒታሊዝም ፑር ኔሽንስ አር ኤክስፕሎይትድ ኢንተርናሽናል ራይት። ሶ ኢንተርናሽናሊ ኤክስፕሎይት እየተደረጉ ነው ማለት ዴቨሎፒንግ ኔሽኖች። ኤክስፖርት ኦር ፕሮፊትስ ኦር ሮ ማቴሪያልስ አር ናው ኤክስፖርትድ ቱ ዘ ዴቨሎፕድ ኔሽን። ሶ ኤክስትራክሽን አለ ማለት ነው። ኤክስትራክሽን ኦፍ ሚነራልስ፣ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሰርፕለስስ ሶ ፍሮም ከዲቨሎፒንግ ካንትሪ ቱዋርድስ ዲቨሎፕድ ኔሽን ፍሎ የሚያደርግ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኖን አስ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም። ሶ ዘ ኒዮ ኮሎኒያል ዲፔንደንሲ ሞዴል ምንድን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው? ሪች ኔሽንስ ኤክስትራክት ኢኮኖሚክ ሰርፕለስ ፍሮም ዘ ፑር ኔሽን ነው የሚለው። ሪች ኔሽንስ ኤክስትራክት ኢኮኖሚክ ሰርፕለስ ፍሮም ዘ ፑር ኔሽን። ሶ አንኢኳል የሆነ ካፒታል ሲስተም አንዱ ምልክቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ጀስት ፕሮፊት ፍሎ የሚያደርገው ዋን ሳይድ ነው ማለት ነው። ጀስት ፍሮም ዲቨሎፒንግ ኔሽን ቱዋርድስ ዴቨሎፕድ ኔሽን ነው። ዛትስ ዋይ ፑር ካንትሪስ አር ፑር according to the neocolonial dependency model. So it argues that wealthy countries is a deliberate exploitation or unintended negligence actively harming the economy of the developing nation. So whether it is intentionally or unintentionally የዲቨሎፒንግ ኔሽንን ኢኮኖሚ እየጎዳ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ አንኢኳል የሆነ ካፒታል ሲስተም ነው። ጀስት ፕሮፊት ኤክስትራክት ያደርጋሉ ማለት ነው ዲቨሎፕድ ኔሽኖች። ሶ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚለው ጽንሰ ሀሳብ እሱ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንስ መሆን ማለት ነው። ዲፔንደንስ መሆን ልክ ፖለቲካሊ ኢንዲፔንደንት ቢሆኑም ቱዴይስ ኮሎኒያሊዝም is known as ኒው ኮሎኒያሊዝም ስለምንለው። So unlike the previous theories focusing on internal constraint, this model views underdevelopment is an externally induced phenomena. So neocolonial dependency model or totally international dependency model የምንለው development is not an internal problem. Underdevelopment of the developing nation is not because of the internal problem, it is because of externally induced phenomena, primarily the unequal relationship between the rich and the poor nation ብለው የሚያምኑ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። So in a simple word, generally the neocolonial dependency model says that colonialism never truly ended, right? Even though politically developing nations are independent, but economically there is also colonialism, and that colonialism is known as neocolonialism. So instead of soldiers and governors, control now comes through economic power, right? Economic power or global institutions and local elites. Local elites ጋር በመተባበር ኤክስፕሎት ማድረግ አለ ማለት ነው። And this system keeps developing countries dependent, unequal and underdeveloped. So ይሄ ሲስተም ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች እንዲያድጉ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው። So colonial dependency model explain የሚያደርገው ይሄን ነው። just there is colonialism right now today. colonialism አለ ነው። that colonialism is known as neocolonialism ነው አለ ማለት ነው። so never truly ended, right? ምንም አይነት የኮሎኒ የለም ምንልበት ጊዜ አይደለም ማለት ነው። indirect የሆነ control አለ ማለት ነው። through what? through economic power, through global institutions like IMF and World Bank, and through local elites, right? so በእነዚህ ምክንያቶች ዲፔንደንት ነን ማለት ነው ዴቨሎፒንግ ኔሽን። So the second international dependency model that explains the underdevelopment of developing nation is the false paradigm model. So the false paradigm model የሚለው ደግሞ underdevelopment ወይም underdeveloping countries ለምን ፖር ሆኑ ወይም ደግሞ underdeveloped ሆኑ የሚለውን ኤክስፕሌን ሲያደርግልን this policy suggests that well-intentioned policy advice from the developed countries often fails in developing context. And the root cause of the failure lies in the inappropriate transfer of Western models, right? So well-intentioned policy that is primarily advised from developed countries often fails in a developing context. So underdevelopment in poor countries is caused by the wrong advice and policies given by experts, international organizations and institutions often from developed country. False paradigm model ምንድነው የሚለው developed country poor የሆኑት because of the wrong advice that is suggested by the developed nation. So inappropriate የሆነ ወይ ደግሞ well intentioned የሆነ ፖሊሲ from international organizations ወይም ደግሞ from developed nation forward በመደረጉ ለዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች
አንደር ዴቨሎፕመንት እንደ ምክንያት ይቆጠራል ማለት ነው። ቢኮዝ እነዛ ፖሊሲዎች ወይም ደግሞ ከዲቨሎፕድ ካንትሪ ፎርዋርድ የሚደረገው ፖሊሲ ኮንቴክስቹዋል አይደለም ነው። ኮንቴክስቹዋል አይደለም። ጀስት ዌስተርን ላይ የሰራው ሞዴል ለኢኮኖሚክ ለማሳደግ የሰራው ሞዴል ዴቨሎፒንግ ላይ ሲመጣ የማይሰራበት አጋጣሚ ነው ደግሞ አይሰራም ነው። ቢኮዝ ያ ሞዴል ዲዛይን እንዲሆነው በዌስተርናይዜሽን ስታይል ወይም ደግሞ ዌስተርን ሞዴል ኦፍ ዲቨሎፕመንት አይነት ነው ማለት ነው። ላይክ ሞደርናይዜሽን፣ ፍሪ ማርኬት፣ ስትራክቸራል አጀስትመንትስ የምንለው ነገሮች ለእነሱ ፊት የሚያደርግ ነው ለዲቨሎፕድ ኔሽኖች ፊት የሚያደርግ ነው። ኤንድ ኢት ዳዝ ኖት ፊት ዘ ሪያሊቲስ ኦፍ ዘ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ራይት። የዲቨሎፒንግ ካንትሪ ኮንቴክስትን ያማከለ አይደለም ማለት ነው። ሶ እንደወረደ ከዲቨሎፕድ ካንትሪ ፎርዋርድ ያደርጉታል ማለት ነው ሞዴሉ ለዲቨሎፒንግ ካንትሪ ማለት ነው። ያ ፖሊሲ ግን ኮንቴክስቹዋል አይደለም። ዘ ፖሊሲ ፍሪኩዌንትሊ ኦቨርሉክ the unique social, structural and institutional characteristics inherent to developing nation። ይሄ የዲቨሎፒንግ ካንትሪ ካልቸር፣ ባህል፣ ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ፖለቲካል ሲስተም ያማከለ ፖሊሲ አይደለም ማለት ነው ፎርዋርድ የሚያደርጉልን። so it a wrong advice or a bad advice that is suggested by the developed country is one of the failure for the one of the factor for the underdevelopment of developing nation. So the false paradigm model states that developing countries are often stuck in poverty because they follow the bad advice from the foreign experts and institutions or in general from the developed nation. So poverty ወይም ደግሞ under development የሚለው ኮንሴፕት ሪሌትድ የሚሆነው ከማን ጋር ነው ማለት ነው? በፎልስ ፓራዲግም ሞዴል it is because of the bad advice or the wrong advice or the well intentioned advice that is forwarded by the developed nation or the rich nation. ስለዚህ በሪች ኔሽን ላይ ዲቨሎፕድ ኔሽኖች ፎርዋርድ የሚያደርጉልን ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ አይዲያ ወይ ደግሞ ኮንቴክስቹዋል የሆነ ሞዴል ዲቨሎፕ እንዳያደርጉ ያደርጋል ማለት እንደ ምክንያት ይቆጠራል ማለት ነው። that is the idea of the false paradigm model. So those policies do not match real realities and they fail to create real development and instead benefit the elites and the foreign interest, right? So the false paradigm model more የሚጠቅመው ለዴቨሎፐር ኔሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ፎርዋርድ የሚያደርጉት ሞዴል ኮንቴክስቹዋል አለመሆኑ ጀስት የዴቨሎፒንግ ኔሽን ካራክተሪስቲክስ ያልያዘ ሞዴል በመሆኑ ፌለሪቲ ያጋጥመዋል ማለት ነው ያ ሞዴል። So the wrong advice or the bad advice or the bad policy or the well intentioned policy that is forwarded by the developed nation or from the very giant international institutions is one of the factor for the underdevelopment of developing nation, primarily because of the policy or the model does not fit the realities or the characteristics of the developing nation. So በዛ ምክንያት ዲቨሎፕ እንዳንሆን አድርጓል ወይም ደግሞ ዲቨሎፕመንቶች እንዳያድጉ እንደ ምክንያት ይወሰዳል ማለት ነው። that is the false paradigm model. So let me tell you the difference between the false paradigm model and the neocolonial dependency model. All right, so the neocolonial dependency model states that underdevelopment is caused by external dominations or the external exploitative capitalist nature of the developed nation is one of the factors for the underdevelopment, or external domination like rich nations and local elites dominate the economy of the world, the economy of the developing nation, whether it is intentionally or unintentionally they dominate it. It is primarily because of the colonial legacy, or it's because of the ongoing legacy, right? So underdevelopment is caused by external dominations, that is a rich nation dominated the poor nation, and that's known as neocolonialism, right? Even though most of the developing nations are politically independent today, developing nations are indirectly colonized by the rich countries or the developed nations. So that is the neocolonial dependency model, and that is why poor countries are poor. But the false paradigm የምንለው ደግሞ underdevelopment is worsened by the bad development advices and models that does not work in the local context, or the wrong advices or the bad advice suggested by international experts or international institutions or from developed nations is one of the factor that is for the underdevelopment of developing nation. So contextual ያልሆነ ፖሊሲ እንደወረደ ከዲቨሎፒንግ ኔሽን ወይም ደግሞ የነሱን ኮንቴክስት ያማከለ ፖሊሲ ለኛም ፎርዋርድ ሲያደርጉልን ለዲቨሎፒንግ ካንትሪ ፎርዋርድ ሲያደርጉ ዴቨሎፕመንት አይመጣም ማለት ነው። ለምን? ያ ሞዴል
ፕራይሜሪ ዲዛይን እንደሆነ ለነሱ ነው። ያ ሞዴል ደግሞ ለዲቨሎፒንግ ላይሰራ ይችላል ማለት ነው። ሶ there is no one size fits አይነት እንትን ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፎልስ ፓራዳይም ሞዴል የምንለው one size fits all ብለው የሚያምኑ ናቸው። one size fits all ዌስተርን ከተር ላይ የሰራው ሞዴል አፍሪካ ላይ ይሰራል፣ ኤዥያ ላይ ይሰራል አይነት ነገር ነው። እሱ ግን እየጎዳን ያለው ዲቨሎፒንግ ካንትሪዎች እንዲያርጉ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል እንደዚህ አይነት ኮንቴክስቹዋል ያልሆነ ወይም ደግሞ ሮንግ የሆነ ፖሊሲ ነው ማለት ነው። that is the difference between the two international models